Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu gravei uma receita que já tinham me pedido bastante para fazer vídeos de receita, então eu resolvi trazer essa para vocês. Então eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar essa receita, de compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Então é receita de cookies, cookies americanos, cookies com gotas de chocolate. É uma delícia, façam que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Okay guys, so for this recipe we're gonna need 110 grams of melted butter. Okay, I used the microwave just to melt it. And you're also gonna use half of a cup of regular sugar. Okay, so just the regular white sugar. And a quarter of a cup of brown sugar. And you mix it. I'm using a plastic spoon, but you can use a spatula. Now I'm gonna use a whisk because I think it's easier to mix the ingredients all together. And make sure they are well combined, they are well mixed. Now I'm gonna add the flour. I'm using 1 cup and 3/4 of a cup of flour, and I also mix it here the baking soda. And the baking soda, you're gonna use 1 tablespoon of baking soda. And you mix it all together, and a pinch of salt, just a little bit of salt. Now I'm using the spoon again, the plastic spoon. Because it's hard to mix with the whisk now. And I'm adding 1 teaspoon of vanilla extract. So you can see the dough is a little more firm now. Now it's getting difficult to mix. Almost impossible to mix now with the whisk, so that's why I'm using the plastic spoon now. And when you stick your finger in the dough, you see it's not sticking. So you see that the dough is almost done. It's almost ready. Now you can add your chocolate. I'm using 150 grams of chocolate. I'm using dark chocolate. You can use chocolate chip, but I prefer to chop my own chocolate and add big pieces of chocolate. Now you incorporate
incorporate all the chocolate in the dough. Now you're gonna need your baking pan. And you're going to use a spoon to measure, so all the cookies are gonna be the same size. So I'm using a spoon here to measure my cookies. And you can make like little balls. But don't forget that you need to put them apart from each other, like 2 or 3 centimeters. I think it's okay. I think it's enough. Because if you put them all together, they're gonna stick. So it's better if you leave a space between them. And also you don't need to spread butter or flour before you put the cookies on the baking pan, because they have butter already, so they won't stick. So it's okay. And now you have to put in the oven for about 25 minutes. And that's it. Então, pessoal, acabei de tirar aqui do forno para perceber que ele ainda tá molinho por cima. Ó, ele tá bem molinho ainda. Bem não, tá um pouco. Mas, por baixo, ó, ele sai super fácil, porque ele tem bastante gordura, né? Manteiga, margarina. E por baixo ele já tá douradinho. Mas por cima ele tá mole. Então esse é o ponto certo de tirar. Aí você vai tirando e você deixa ele descansar um pouco. Vocês estão vendo aqui que tá faltando um? É porque eu gosto de tirar ele um pouco antes, um pontinho antes. Que eu gosto dele mais molinho. Mas o ponto certo é esse aqui. Aí você tira e deixa ele dar uma secadinha, né? Ele vai dar... ele vai terminar de assar. Vai terminar de assar. Ele vai dar uma secadinha agora e já tá pronto pra você comer. Até porque ele tá muito quente ainda. Mas é assim a textura pra você tirar do forno. Então, molinho por cima, mas por baixo dourado. É isso aí.